Hi everybody. Today is Thursday, the 25th March 2021, and the 12th of Nissan 5781. Today I want to perform the official Sophia demo to check my official level. You remember the Sophia test we purchased together last week. So today I want to perform it just in front of you. So let's start. So first of all, of course, always Jewish music in the background, and I have to put my earplugs. Okay, so earplugs, you have to be equipped. So, and the other one, all right. All right, I'm ready to start. They are very good. All right, let's do it. All right, first of all, we go check on the emails. And here are my emails, and we go back to Digital Literacy email and we start. Alors, pour démarrer le test, télécharger, tac, download Sophia. Alors, nous, on a Windows. So we can see as it is downloading and scanning. Now we can open file. All right. So we had to choose a diagnostic test because this is to check the official level. Now we have to insert the code, so I'm just going to copy paste. This is the code. Control C. Now it's working. Okay, now we can start. Sélectionnez votre test. This is the one. Text error by Tom. Is that in German? I thought it was going to be in French though. You remember we purchased it in French. I think it's in French. Okay, yes. 59 questions. Okay. And we have plenty of time because it's a demo test, but I'm going to do it like, like it's a real test. First question. Okay. We start. En français, c'est en français. Ok, alors, file size. Indiquant la taille du fichier. Je pense que c'est ça. Je vais mettre format. Attends, je vais le mettre comme ça. Tac. Je pense que c'est bon. Alors la question numéro 6, protéger le fichier pour que l'on doive entrer un mot de passe lors de son ouverture. Mot de passe Sophia 3, enregistrer et fermer le fichier. Ok, on y va. Alors, question numéro 11, question number 11 sur 59. Dans la deuxième section, fixez la marge de droite pour toutes les cellules du tableau à 0. Et je vais donner ma réponse. Tac. Donner la réponse. Question number 14, question numéro 14. Keep helping me, dear Lord Jesus Christ. Amen. Okay, let's do it. Aide-moi, Seigneur. Modifier le titre 1 pour qu'un saut de page soit inséré avant chaque paragraphe utilisant ce style. Ça, c'est la question numéro 22. Father Lord, please, Jesus Christ, the noises, please help me with your blood. Amen. Alors, modifier le style titre 1.
Question number 29, question numéro 29 sur 59. Sur la page 2, supprimez l'entrée d'index ajoutée au titre principal caractéristique. Ajouter une entrée d'index au titre pixel. Let's go. Alors, question numéro 42, question number 42. À droite de propriété, insérez un champ de type zone de liste déroulante. Entrez les deux éléments suivants comme choix de la liste déroulante maison appartement. Allez, on y va. Ok, ça c'est fait. Maintenant, donnez la réponse. Ok, now, question number 44, question numéro 44 sur 59. Ajoutez un champ de type case à cocher après meublé. On regarde encore quelle heure il est. Là, on peut pas voir l'heure là. Enfin bref. Alors, publier postage, c'est la question 48 sur 59. Question number 48. We are still on. Thank you, Lord. Help me, Jesus. So here are the results also. Alors, test diagnostic, preview. 82%. All right, so 82%. I could have done better, but I'm glad. So I'm definitely ready to go pass the test. So let's go and send an email to the school. An email called, as usual, appointment request. Amen. Voilà, l'email est prêt. So this is the email I'm sending to the school. It's ready. So now let's send it. Send. Et voilà. And yes, it is sent. All right, now that everything is sent, well, the email is sent. And now let's wait for the appointment. Anyways, I keep you informed. God bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. Bye-bye.